Greetings. 안녕하세요. Thank you for coming. Why don't you three men come up here and I'll explain who you are. We're going through Ephesians 4 together. We get a few more chairs, maybe. Yeah. Samuel, I'm just going to explain first who they are, who I am. They think I'm an elder. 6 years ago, I stepped down as an elder, so I am not an elder in the church. 6년 전에 저는 이제 그 장로직에서 은퇴를 했기 때문에 지금은 현직 그 장로는 아닙니다. I am part of the second generation of elders. 자기는 이제 2세대 장로 중에 하나였고요. 2 years ago, we buried the first generation of elders. They're all dead now. All the first elders that started this church are dead now. 이 모임을 시작했던 1세대 장로들은 다 돌아가시고 그래서 몇 년 전에 이제 그 1세대 장로 한 분을 이제 마지막으로 이렇게 결국 Now so far the second generation were still all alive. 지금까지 이제 2세대 장로들은 살아 있습니다. So myself 지금 형님이 2세대고 and 4 other brothers in the assembly are past elders. 그리고 4명의 다른 장로들이 과거의 장로였습니다. They are part of probably 7 or 8 elders. 그래서 7명의 장로 중에서 이제 일부인데요. But a year and a half ago we split the elders in 2 groups. 그 장로를 이제 2 그룹으로 지금 나눴습니다. And what do you have? 4 elders here? 4 here and 3 at Okay. We have 4 elders here and 3 elders at the new church. 그래서 새 예배당에 이제 3명의 장로가 좀 책임지고 있고 여기는 4명의 장로가 있습니다. Okay. And this was not a bad split. It was something we planned and prayed for. 네, 우리 이것은 이제 안 좋은 의미로서 갈라진 게 아니고 기도 가운데서 좋은 의미로 교회 개척하면서 3분을 그쪽에 섬기게 하고 여기서 4명이 섬깁니다. The assembly got way too big. 네, 너무 이제 여기 사람들이 많기 And people did 때문에 not like it. 너무 크기 때문에 이제 이 사람들이 좋아하지 않고. So everybody agreed we need to split the church. 그래서 이제 서로 이렇게 분가하지 않으면 도저히 감당이 안 되니까 분가를 하게 됐습니다. And so now we have a wonderful growing church just about 3 or 4 miles away. 여기서 뭐 3, 4마일 정도 떨어지는 곳에 이제 새로운 예배당이 있고요. 거기서 모임을 좀 갖고 있습니다. And they are their own elders, own church, and they're doing wonderfully. 거기에 이제 각자 아까 말한 세 장로들이 운영이 하고 있고 잘 숙명을 하고 있습니다. So these are 3 of our 4 acting elders who are seeking more elders as God provides them for us. 이제 그래서 이분들이 지금 섬기면서 또 장차 나타날 그런 은사들이 나타나기를 또 소망하고 있습니다. Now, we elders who retired, we still help them. 그 은사자로서 우리가 장로로서 은퇴했지만 은퇴한 장로로서 현직 일하는 장로를 돕고 있습니다. So we are here now to serve them. 또 지금은 이제 이분들을 돕기 위해서 있습니다. So we're servant to the elders. 그래서 우리는 지금 장로를 돕는 사람들이다. And they boss us around. 우리에게서 보스 같은 사람들. Do this, do that. You go there. 이것 좀 해주시오, 저것 좀 해주시오. No, I'm just joking. 웃기는 지금 농담했다는 얘기. Kyle 카일 형제님입니다. is the church administrator. 전체적으로 교회 행정의 일을 맡고 있고요. The daily running of the church is in his hands. 그 매일에 진행되는 모든 것들이 다 형제님이 이제 관여를 합니다. David here is one of our main teachers, primary teachers. 여기에 주로 이제 가르치는 설교하는 역할을 많이 감당하고요. And God has greatly gifted him. And as a result of his gift, we're growing again, and we don't know what we're going to do. 계속해서 주의 은혜로 잘하고 있습니다. Maybe if we get rid of David, we won't grow so much. Okay. This brother here is over all pastoral things, deacons, and works just loving the people and getting people active and busy. Senior work, so many things he does, I don't know. 연세가 있기 때문에 나이 드신 분 사역이라든지 또 전반적으로 목양이라든지 막 이런 전반적으로 목자적인 그런 역할을 형님이 감당하십니다.
Our elders are in complete unity together, 서로 잘 동행하면서 연합하고 있고요. and the church is in unity. 또 교회도 역시 연합되어 있습니다. And that itself is a miracle. 네, 그것이 주님의 주신 어떤 기적이라고 생각합니다. So, he works in administration, preaching, teaching. He's over the sisters' ministry, and then he has many jobs. He'll have to explain some of them. Senior ministry, pastoral ministry, a lot of things. So anyway, I'm just going to have you ask them whatever questions you want, and if you can't think up some, I'll get started. Maybe we should start with Kyle, what he does. 그래서 이제 형제님들의 연관돼서 질문을 하거나 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. So, And if you don't ask any questions, I'll start the questions. Alex, can we just say, we just want to welcome you. We're so glad to have you here. 네, 먼저 우리가 이렇게 오게 돼서 환영하고 기쁘게 환영한다고요. It's an honor for us, and we're glad to have you. We too. Yeah. We're so happy to. 이름부터 좀 알려주세요. 상일 형제님. Again, please introduce yourself. So My your name is Reed. Reed. 형제님. R-E-E-D. Reed, R-E-E-D. So Reed 형제님이시고. And I'm Dave Anderson. 데이빗엔더슨. 형제님. And I'm Kyle Fink. 하일. Kyle. 카일 형제님. K-Y-L-E. 요즘 한 분은 안 오시는 것 같아요. So there's one is missing, right? Actually, I am one of the elders from the new church. 아, These two men are here, so there's two missing from this home church and two missing from the other church. 지금 형님은 이제 새로 개척된 데가 사실 이분이 계시대요. 그래서 여기 이쪽 교회에서 두 분이 좀 못 오셨고 또 저쪽에서도 둘이 못 왔다고. 목차들 사이트. Other side. Arcade side? What is The that? name is, we call it Littletonbaiblechappel Orchard side. Orchard side. Here is Datura, the name of the street. Datura. 그래서 여기 그 두 군데가 이제 있어서 서로 이름을 좀 다르게 부르고 있어요. Now, so you want to raise a question? Well, one of the brothers wanted to know about the administrative work. Were you raising your hand? No. One of the brothers was asking about Kyle, what Kyle does last night. 또 그래서 이제 뭐 카일 형제님이 무엇을 하느냐라고 이제 질문하시면 우선 형님들 하시는 일을 좀 질문했어요. First of all, we want to listen from your ministry. You can explain what you are doing, and later then we can ask you questions. Well, like you do counseling, you do teaching. Like today, I saw you with a sister who's very troublesome. You have the regular pastoral duties. Right. Yeah. I just thought he was talking about my administrative role. 물론 이제 형님 얘기하는 것처럼 뭐 교회에서 어떤 자매가 어렵고 그런 힘든 그런 목양일도 하고 교제도 하고 하지만 주로 이제 강조점은 주로 행정적으로 각 부서라든지 이런 것들이 잘 원만하게 돌아가고 진행될 수 있도록 도와주는 일을 맡고 있습니다. Maybe I could speak to the value that Kyle brings because he brings organization, administration, 그래서 and 형님이 조직하고 행정적으로 이렇게 분할하고 하는 걸 형제님이 잘 감당하고 있다고요? so Kyle keeps office hours at the church 4 days a week, 9 to 5, 9 to 4. He can answer the phone, work the computers. He's available to be the one who answers the calls. 네, 그 아침 9시부터 4시까지 해서 교회에 연관된 전화라든지 뭐 그런 도움 요청하거나 그런 것을 반응하기도 하고 그래서 전반적인 그런 프로그램들 이런 것을 관여하는 것을 감당합니다. He also keeps track of data, 그래서 여러 names, 가지 people. 이름이나 뭐 친구들 어떤 여러 정보라든지 이런 것을 계속해서 이렇게 보관하고 있고요. He also builds the agenda for our meetings, keeping track of prayer needs and various things so that we are up to date.
기도 제목이나 이런 새로운 것들 이런 것들 계속해서 이렇게 올리고요. For example, every week I get from Kyle, so do other former elders, a list of people with serious prayer requests, and then we send into Kyle whoever we visited, called, or met with. 그래서 이제 주로 장로들이 이제 누구를 만났고 누구를 교제했고 그런 정보들을 주면 형제님 다 그것을 올리는 거죠. 데이터를 갖고 있고 충고하는 거죠. So he knows what all of us are doing. 그래서 우리 각자가 무슨 일을 하고 있는지 장로들의 역할에 있어서도 뭘 하고 있는지 다 정보들은 형제님들과 하는 것입니다. So last night we went to visit a young lady who had serious cancer surgery, and so I will write Kyle and say we visited her. So he knows how many people have been visited, or if we're missing someone. 그래서 어제 저녁 같은 경우 한 자매가 이제 암으로 인해 수술을 받고 나서 그래서 이제 자기도 방문했는데 그런 것들 갖다 이제 정보를 주면 이제 얼마나 많은 성도가 또 방문을 했는지 어땠는지 이것도 이렇게 살펴보게 되고요. 또 누가 또 해야 되는데 못 가고 있는 사람들과 이것도 좀 살피고. And that takes all that work off the elders so they can concentrate on teaching, counseling, the things the elders should be doing. 네, 그 장로가 마땅히 해야 할 일 중에서 상담도 하고 신방도 하고 하는 그런 일들에 대해서 전반적으로 총괄을 하고 있습니다. You cannot believe the amount of work that comes in here in one day. 네, 그 하루 동안은 이런 성도들 가운데 일어난 일이 수도 없이 많이 일어나기 때문에 그런 것들 잘 이렇게 관리하고 그런 정보를 알고 있는 것이 굉장히 중요합니다. Would you get 50 or 60 phone calls a day? Not that many. 30 phone calls a day? Oh, I don't know. I get 30 phone calls a day. Yeah. And then all the checks, the finances, you watch over that? 네, 하루에 글쎄 30개 전화를 올 수도 있고 더 적을 수도 있고 더 많을 수도 있고. 행정적인 전반적인 총괄을 하고 있습니다. Ken, now, Dave. Yes, sir. So most of my time is spent in study and preparation for preaching. 이 형제님은 주로 이제 설교하는 거기 때문에 주로 시간들이 설교 준비라든지 가르치는 준비를 많이 하고요. Now there's other responsibilities like the music ministry and 또 women's ministry. 자매 사역을 또 도와주고 있고 그다음에 이제 음악이라든지 이런 것들 하고요. But most of my time is just in preparation. 그래서 이 형제님이 그 사이트에 보면 설교를 가장 많이 하는 것 같아요. Yeah. And you go out and preach. You men got to promote yourself. You go out and preach. Yeah. And we like him to go out to other churches, right? 이 형제님 여기뿐만 아니라 다른 데에도 가서 또 말씀도 전하고 그런다고. 대비 형제님 가르치는 데는 있어서. How much preaching do you do on Sunday mornings? Yeah, I do about 70% on Sunday mornings. Sunday morning. Yep. 한 60% 정도 주일학교에서 설교하고. And then we have, like this week, we begin our Romans series, and I'll do probably about 70% of those messages too. When you say the Sunday, adults further, Sunday evening. Sunday evening for So adults. he's preaching Sunday morning and Sunday evening on Romans. 그 주일 오전에도 하고 주일 오후에도 하는데 주일 오후에는 이제 로마서 하고. But on Sunday evening, in the fall, another brother took Sunday evenings on apologetics. Another brother took 6 or 8 weeks on apologetics. 또 다른 어떤 성도는 이제 변증, 그리스도의 사역에 대한 변증에 대한 것도 교제하고요. I'm also training other preachers. So we have a class of about 8 men, and we once a month. Potential preachers, teachers. Yeah. 그 장차 이렇게 교사와 또 설교자 될 수 있는 사람 8명 정도 이렇게 교육시키는 것도 하고 있고 젊은 사람 훈련시키는 것도 하고 있고. So now, since you moved to the new church, there's a lot of things you have to do, right? Actually, understatement. Yes. But one of the things that helped us was Dave will preach over here Sunday, then get in his car and go preach there too, many times. So we share the preaching. It saves us the money so that we can share that.
So he preaches 2 times, most days, same message, 2 locations. Okay, I see. But that's going to stop. Eventually, that will be stopped. Mm-hmm. Will be 2 separate churches. Oh, I see. That helped us. 처음에는 이제 한동안 이 형제님 여기도 대비 형제 여기도 가르치고 또 가서 거기서도 가르치고 똑같은 내용인데 이제 가서 이렇게 했었는데 지금은 이제 좀 멈추게 되고 따로 각자도 하긴 하나 봐요. 저 형제는 많이 가르치는데 좀 중간을 하고 있고. 형님들이 언제 장로를 시작하시나요? So when you became elders, probably you have different. 몇 년씩 되셨나요? So how many years have you been served the Lord as elders? 12 for me. 12년 됐다고. How about David? Yeah, David? I think almost 10 years. 10년 정도 했죠. I think for me, maybe 5 or 6. 5 or 6? So I think of myself as the newer, older elder. 자기는 5, 6년 되는데 가장 나이 많은 장로가 5, 6년 돼서 신입 나이 든 장로라고. 자 이제 장로와 연관돼서 뭐 질문할 거 있습니다. So now it's our turn to ask a question. Actually, they prepare a lot of questions and then make a 질문들이 어디 있어? 형님 뭐 한국말로 질문을 하시면 내가 평소부터 장로 휴일, 네. 장로 휴일이 주 1위였는지 어떻게? Please explain about your elders meeting. How often do you meet together? Once a week or Yeah, every week every week? from 6 p.m. to 8 p.m. When do you meet? on Wednesdays. Wednesday. In the morning? Evening, Evening. 6 p.m. to 8 p.m. And we'll start, we'll have a 1.5 hour of prayer, and then we'll move into our meeting. 수요일 날 그 저녁에 모이는데 한 2시간 정도 내외 처음에 기도 시간 갖고 이제 규칙적으로 이렇게 수요일 날 하는다고요. 순서 And so 기도하고 and 사역보고 when you meet together, first of all you now have some time to pray together, and after that, what normally do? You share some. Yeah, so actually Kyle and I, and whatever elders can make it, we'll have a preliminary meeting to decide the agenda. And so we'll think everything we need to go through and write that on the agenda, send it to the elders, email it, and then we try to get through all those items. 그러니까 그 미리 이제 그 장로님 받기 전에 재형제님들이 미리 무슨 주제를 가지고 교제를 할 건지 그 교회 현안이 뭐 하는 것들을 미리 이제 정리를 해가지고 그것을 메일로 미리 보낸대요. 그래서 보낸 걸 근거로 해서 만났을 때 이제 하나씩 그 내용들을 점검하면서 교제한다. 장로 휴일을 할 때 사위자가 So when you have the elders meeting, normally you have a presider or 돌아가면서 presider for the A moderator? Yeah. Oh, yeah. Preside. That's Take Dave's the moderator. That can change, but I happen to be the moderator. Right. Well, explain that you do rotate it. Yeah. rotate. We haven't. We actually have not rotated, but Normally They could Yeah. if someone wanted to we take could. it. 그러니까 뭐 이렇게 돌아가면서 하는 거는 아니고 주로 저 형제님 많이 했더니 Dave just did a good job. 형제님 잘 한다고. Another note about meetings, since we have 2 churches, sometimes only the 3 elders from this church will meet together, and these 4 men meet here, and we don't get together. 소리지는. Yeah. 그래서 지금은 이제 2 교회가 됐기 때문에 같이 다 모이진 않고 이제는 여기에 4명은 여기서 모이고 거기는 3은 따로 모이고 이런 식으로. So currently, 3 out of 4 times in a month, maybe only separate. 그래서 지금 이렇게 이제 분리돼서 최근 이렇게 모이게 된다고. 재정적으로 이런 거 다툼이 있대.
So you have now two assemblies split it, and you're independent from each other financially, or No, we're independent from each other, but we're still working out the weeding out of preachers and money and missions. So we still have more work to do. okay. I see. This fall will be the official independence. That's the goal. This fall, September. 그래서 이제 올 9월 달 되면 이제 그렇게 목표를 하고 있는데 아직까지는 이제 재정적으로나 모든 것에 독립은 못 되고 있고 그래서 이제 지금 1년 한 반 됐다고 그러니까 그 사이는 이제 계속 뭐 가르치는 것도 가서 계속 돕고 또 재정적으로도 돕고 나중에 목표는 이제 9월쯤 되면 완전히 독립해서 독립되게 이렇게 서로 섬기려고 계획을 하고 있습니다. 이쪽에 모이는 성도하고 저쪽에 모이는 성도가 몇 명 되는 것이. So regarding the numbers of the saints, how many church members involved? So the number of adults that would be in the teaching service is about 200 over at the Orchard site, and about 350 here. 지금 그래서 한 200명 정도는 그쪽에서 모이고 여기는 350명 정도 이쪽에서 모이고 설교 시간에 참석하는. And then there's the Sunday school meets at that same time, so we have Sunday school teachers, children. So it's a probably 700 in this building on a 여기 Sunday. 또 이제 주일날 되면 주일학교라든지 이렇게 애들까지 합치면 한 700명 되는데요. 애들까지 합치면. 저쪽은 애들까지 합치면 됩니다. And the other side, how many children are there? Approximately. I don't know, but I think if the total number is probably under total of 300 adults and children, maybe I haven't seen 100 kids. Maybe 100 kids. 한 100여 명 정도 되니까 전체 합치면 한 300명 정도 되지 않을까? 저쪽이 여기 한 700명 합치면 1000명. 애들까지 다 합치면. 그럼 장로들 회의를 그렇게 하면 혹시 서로 이견이 있을 적에는 어떻게 조정을 하는지. So when you have the elders meeting, suppose that you have different opinion regarding the certain agenda. So in the case, how do you manage it? How do We you try to use guns. what kind of gun? So normally in Korea, sometimes we get together as elders, but different ideas about different issues. So in the case, some kind of tension between the elders. So might be some potential problems. So they want to listen from you. How do you solve the problems when you have disagree with you regarding a certain agenda? Yeah, well, I think one thing, and Alex has said this and been a good model for us, but we want to be committed to biblical principles and submit one to another, and just always really maintain a commitment to the Word of God, even if we have disagreements. So that's the first thing I think we would say. 첫 번째로 이제 기여하는 것은 알렉스님이 이제 좋은 본을 보여주셨다고 생각이 되는데 성령의 장로들에 대해서 가장 중요한 원리 중에 한 가지가 서로에게 복종하고라는 말씀이 있으니까 비록 의견이 어떤 주제에 대해서 의견이 다를지라도 서로 복종하려는 마음을 가지려고 애를 쓰고 있다. 서로를 향해 순종하려고 그러고 서로 존중해서 들으려고 하는 마음을 갖고 있다. I think the second thing would be, 두 번째는 each elder has a jurisdiction or is over like the youth, women's ministry, men's ministry, teaching. And so we would tend to defer to really the elder who's overseeing that. Not that we couldn't disagree, but as a general rule, we would defer to that leader. 그럼 이제 또 각 장로들이 맡고 있는 그 사역의 영역이 있으니까 예를 들면 자매 사역이니 뭐니 각자 있으면 그것에 있어서 좀 이렇게 존중해주는 그 책임 맡고 있는 감독으로 하고 있는 그 사역에 대해서 존중해 주는 것을 먼저 좀 하고 있다. 그러니까 어떤 형제가 이제 예를 들면 이제 쉽게 말하면 청년 사역을 감당하고 있으면 그 장로 그것을 좀 더 존중하는 그 사람 의견을 좀 더 존중해 주는 그것이 두 번째 원리라고 생각이 됩니다. Any comments? What if you have a doctrinal disagreement?
만약에 이제 형님의 교리적인 문제에서 만약에 서로 일치가 안 되면 어떻게 하겠느냐? Call Alex. 알렉스 형제는 풀어야겠는데. 그 사역을 하는데 계속 그 일을 뭐 청소년 사역은 계속 그 청소년 사역을 맡아서 하고 뭐 그런 청년부만 하고 아니면 이렇게 바꿔서도 하고 뭐 이런. So normally you have responsible for certain area of the ministry for youth group and sisters group, and you sometimes rotate that. Sometimes rotate, or you have to keep on that ministry. No, sometimes rotate. rotate. Okay. 계속해서 하지 않고 돌아가면서 계속 유지하지 않고 돌아가면서 이렇게 몇 년 동안 이렇게 하면서 한다. Maybe explain the reason, or Yeah. the reason that we would defer to someone over that is because they're the ones that know the most the dynamics of the leaders, what's the problems going on. They're the ones that know the most, so that's why we generally defer to that person overseeing that. 아까 그 교회 어려움이 있을 때 어떻게 해결 것이냐라고 하는 두 번째 중에서 그 책임 맡은 사람에 대해서 좀 존중해 준다는 것은 아무래도 그쪽 책임 맡은 분이 그 자체의 모임의 문제점, 어려움 이런 것들 다 알고 있기 때문에 그래서 그분의 의견을 좀 더 존중해 준다는 것을 형제님이 좀 보태는 그쪽 설명을 했어요. Sometimes when we can't defer and there is a disagreement, we just have to wait and wait on the Lord. Pray. Pray. 또 어떤 경우에 이제 만약 어떤 주제나 어떤 그 사안에 대해서 서로 동의가 안 되면 너무 빨리 결정하려고 하지 않고 기도하면서 좀 더 기다린다는 거죠. 서로 일치될 때까지 어느 정도 시간을 갖는다. Let me explain, I think one of our very important principles of handling conflict. 제가 생각할 때 이제 이 어떤 갈등이나 이런 것을 해결할 수 있는 중요한 것 중에 하나는 이거라고 생각하는데 Most of our disagreements or decisions are really not major. They're not major decisions. All right, so we will talk about it, we'll work through it, we'll disagree, but then we reach a consensus and several elders will give in. They'll say, okay, we must move forward. And so we build a consensus among us. It doesn't mean we all agree on everything, but we agree to move forward on a decision and we all back it at that point. Most decisions. And thus we can make decisions very quickly. 대부분의 어떤 결정들은 이제 쉽게 다 할 수 있는 거지만 어떤 경우 이제 안 될 경우에 좀 더 시간을 가지면서 이제 진행을 하게 되고 그럼 어떤 경우는 그 일만 그러니까 다 동의가 안 되는 건 아니기 때문에 다른 면은 다 동의되는데 어떤 부분에만 이제 그렇게 갈등이 있는 거기 때문에 그 문제를 너무 심각하게 다루지 않는다 그렇게 생각을 하는 것 같아요. Now, if it's a major issue, 만약에 이제 굉장히 중요한 문제에 갈등이 있다고 like dividing this church, 교회가 이렇게 분리되는 거라든지 나머지게 a major building, 또 큰 예배당을 뭐 건축하거나 changing anything in our doctrine or procedures, a major change of our doctrine or procedures, 어떤 교리적인 거라든지 어떤 중요한 어떤 변화가 있다고 했을 때 we have to work to complete unity or we can't function. 그거가 완전한 일치가 되기 전까지는 좀 더 기다리고 서둘러서 하진 않는다. I have seen the elders learn the skill of how to work together. 또 어떻게 서로 일해야 되는지 그거에 대해서 또 어떤 기술도 배울 필요가 있다고 생각합니다. And it is a skill. 그것도 사실은 기술이라고 생각을 합니다. And you desire to serve one another, 우리가 다른 사람을 섬기려고 하는 어떤 그런 갈망을 가지고 있고 to submit to one another, 또 서로를 향해서 순종하려는 마음을 가지고 and 있고 always put the good of the whole church before our own opinions. 또 내 자신의 어떤 의견보다는 교회의 유익을 위한다라고 하는 것을 생각을 한다면 So the men learn to submit one to another and to work for the good, and that's why we can build a consensus of opinion very rapidly. 그렇게 될 경우는 이렇게 큰 갈등 없이 나중에 쉽게 결정이 될 수 있는 것 같다. That takes time to learn to do that. 그런데 이런 기술은 어떤 면에서 좀 시간이 좀 걸리는 것 같기도 한데 And 쉽게 배우는 건 아니고 It demands humility. It demands humility. 무엇보다도 겸손함이 가장 중요한 요소가 되는 것 같아요. And it means I can't always have my way.
나만 항상 내 길은 내가 결정한 대로 할 거야. 이런 자세를 가지면 안 된다고 하는 거죠. And I remember a man saying to me, I don't know how you men make such good decisions so quickly year after year. We fight over everything. A man said that to me about our elders. 그 장로들에 대해서 이제 칭찬을 한 말인 것 같은데 어쨌든 그렇게 장로들이 좋은 결정을 이렇게 빨리 잘 하는 거 볼 때 참 신기하다. 이렇게 말하는 걸 자기한테 말하는 걸 들었대요. 장로들의 결정들에 대해서. So you learn that you have to submit to one another. You can't always have your way. You should argue your point, but then you must work together to get a decision. 내가 어떤 그 사안에 대해서 충분히 설명하고 얘기할 수 있지만 나중에 다른 분을 향해서 순종하려는 마음을 가져야 하고 또 그것이 결정됐다고 하면 기꺼이 그것을 따르려는 태도를 갖는 것이 필요하다. Sometimes in that decision we see a certain brother has a real passion for something and he feels strongly about it and he's thought about it, then we'll just say, okay, let's try that. 만약 어떤 논의를 하는 과정 속에서 그 사안에 대해서 어떤 분이 그걸 위해서 기도도 많이 하고 생각도 많이 하고 정말 그렇다면 다른 분은 그러지 않다고 그렇다면 다른 분들이 이렇게 열정을 가지고 하는 분은 그럼 해봐라. 이렇게 서로 존중하는 것도 필요하다. We used to say among the elders, all we can do is fail. 네, 모든 사람이 다 하면 우리가 실패할 수도 있다. 어떤 사람이 진행하면 그 사람 할 수 있도록 도와주자. But the point is you must not have every decision cause utter chaos and you can't do anything. You got a problem if you can't act and make decisions together. Something's wrong with that group. If you can't, I see elders, they can't make decisions together because they're always up fighting. 어떤 경우는 이제 서로 싸우느라고 결정하지 못하고 계속해서 그냥 미뤄지는 경우를 봤더니 참 안 좋은 결정이라는 거죠. 그것도 결정인데 아주 최악의 결정이 싸우면서 아무 결정도 안 하는 게 가장 나쁜 결정이에요. Sometimes you might have to ask an elder to get off the eldership because he fights all the time. 때로는 장로들이 너무 싸우고 그러면 차라리 내려오는 게 좋겠다 이렇게 말하는 거죠. If I was an elder on the eldership and I find myself at odds with the men all the time, I would resign to protect them. 만약에 제가 어떤 장로들과 같이 있으면서 계속 다툼이 되고 막 그러면 차라리 물러나겠다는 거예요. 왜냐하면 다툼이 되는 건 좋은 게 아니기 때문에. From a practical standpoint, you could mention the book Meetings That Work. Do these guys have that access to that? Oh yes, it's in Korean. Meetings that work. The book. Yes, Oh. Very practical and helpful. 그 형님이 쓴 그 뭐 사랑으로 인도하기라든지 효과적인 장로 모임 같은 건 굉장히 실제적으로 도움이 되는 책들이에요. Doesn't this really come back to loving relationships? 다시 이제 원점으로 돌아온다면 서로 정말 존중하는 그런 사랑으로 존중하는 모임이냐 이것이 중요하다는 거죠. And trusting one another, 서로를 향해서 정말 신뢰하고 being willing to submit when I can't get my way. 내 길을 주장하려고 하지 않고 서로 상대방을 존중하려는 마음을 갖고 있느냐. So it's a testing of our virtues. 네, 이것은 우리의 어떤 주님 앞에서의 미덕과 우리의 성품이 어떠냐는 것을 이 장로 모임이 어떻게 잘 되고 있는 걸 통해서 우리 자신의 성품이 다 드러난다는 것이요. 아까 이제 그 형제님의 그 장로직 직장 성경적인 장로직 그리고 아까 실행 그 사랑으로 인도하기 저희는 다 지금 공부했거든요. 지금도 보고 있고. Actually, they have studied that his book. We have a lot of his books in Korean edition. So they read about it and discussion about that book. 그리고 장로 모임을 하기 전에 그 책자를 쭉 계속 읽고 장로 모임한다. After reading that book, and they have an endless meeting. That pattern of meeting. Yeah. Very good. Every week. Good. 그 설교 부분 좀 물어볼게요. So regarding the sermon, he want to ask a question. 그렇지. 그 장로들이 있으면 설교에 대해서 아까 형제님이 더 많이 앤더슨 더 자주 온다고 그랬잖아. 그런 분배를 어떻게 하는지. So you introduced that
mainly the day we are teaching much, lot of, you take the responsibility of teaching, right? Preaching, compared with the that of others. So how you discern that though you are same, that you are elders, but some are more responsible for the teaching. So how can you make a decision like that? Giftedness? Giftedness. So you aware of the giftedness, or this guy has more talented in the preaching, and you discern together. You discuss about that. Oh, yes. Even the series, like we're doing James Sunday morning, the elders pray about it, discuss it, and agree. But it was united opinion among our elders. He is the teacher for the public Sunday morning. Now we have others. I get to preach, Tom, others, but he's our main consistent teacher on Sunday morning because he's most fitted for that place. Kyle is not most fitted for that place. Amen. No. He is a good He's teacher. a humble man. They're all humble. 그러니까 형제님들이 그런 면에 잘 되는 것 같아요. 누가 시키는 건 아니고 본인들이 서로 교제하면서 분별해 볼 때 데이빗 형제가 더 가르치는 쪽에 은사가 있다라고 생각하기 때문에 같이 은사하지만 형제가 더 가르치는 걸 하고 그 가르치는 면에서 전반적으로 지금 이제 야고보서 공부를 야고보서를 지금 설계하는 중인데 그 야고보서를 가르칠 수 있도록 형제님들이 기회를 주고 본인들이 나는 그쪽이 아닌 것 같다 그러면 다 할 수 있지만 좀 덜 그쪽으로 가르치고 이 형제는 더 많이 설계하게 돼요. 그것을 자기들끼리 결정한다는 거예요. 장로가 아니면서도 지금 메신저가 있을 거 아니에요, 주일 설교나. Is there any other brothers who preach the word on Sunday, though they are not elders? Well, Alex would be one. I don't know. I mean, he's a Yes. retired. That are not elders, that are gifted at preaching. 그 장로 아니면서 그 인사인 형들 그런 분이 있대요. 근데 저기 사이트에 보니까 똑같은 본문을 데이빗 형제님이 하시는데 다른 그 다른 장로 아닌 형제님 또 똑같은 본문을 가지고 강의 설교를 하더라고요. You could watch the video that your sermon. You covered a certain passage, James, but the same passage, but different brothers also share about the word of God. Sometimes. 그렇게 한대. 누가 하길 원하면 이제 그렇게 또 은사 있다 싶으면 그렇게 감당하게 되는 거지. Yeah, so we'll, like, let's say we'll teach on James 1 verse 18 here this Sunday, but someone at the Orchard site will teach on that same verse, different preacher, same passage. Same passage. 같은 본문이지만 또 다른 관점에서 하기 원하는 게 있고 또 그렇게 좋다면 그 시켜서 이렇게 하게 하는 거예요. 지금 현재 알렉스 형제님은 주일 강단을 어느 정도 생각하십니까? So how often you using the pulpit on Sunday? How often using David? I mean you. No, Alex. Oh, whenever they ask me, it's about what, 5 times a year? Once every 5 weeks or something. Yeah. But see, my problem is I'm traveling. 지금 형님은 계속 여행을 많이 하니까 1년에 뭐 한 5번이나 될까 말까. We'd like to use them more. 더 많이 사용했으면 좋겠는데 많이 다닌다는 얘기. 형님이 살으실 지는 어느 정도 되세요? So when you were practical eldership, you got an eldership, right? Now you retired. But Yes. when you were elders, how often do you preach? Here, 70%. Yeah. Before you were retired. Before you retired. You were Probably- the 70% guy. no, I never was actually ever 70%. I was about 50 to 60 in those days. 그때 당시 한 5-60% 정도는 했대요. Yeah. 다른 형제들이 하고. Very rare it was ever 70%. Every other week might be. Something like that, yes. I want to remind you, there's different teaching times and situations. And we're only talking about Sunday morning, the main teaching. We see that differently. That's our outreach time. That's when you invite visitors. We've got to put our best teacher up there. It draws people. That gift builds the church. And we found that if you use too many teachers, it just gets confusing. The level of teaching is not the same. And so
The Bible doesn't say how much you preach. So that's a local matter that we just discern what is best for us. You know what? The people don't want him preaching every Sunday. They like to hear Tom. They like to hear me. They like to hear Rick Carmichael. And it's not good for him. Plus, we like to get him out preaching. 그리고 결국 어쨌든 설교할 때 그것이 주일에만 가르치는 것이 전도는 아니고, 예를 들면 이제 어떤 구도자들이 오게 하거나 구도자를 위한 전도하고 그럴 때는 가장 설교를 잘하는 다른 사람을 또 시켜서 그렇게 하기 위해서 그것도 중요하다고 하는 것을 계속 인식을 하고 있고, 어쨌든 중요한 거는 성도들이 반응이 있고 좋아하기 때문에 계속 강단에도 쓰게 되는 것이고, 그러니까 Let me point out something. We are all brethren churches. 모임입니다. I grew up on every meeting a different preacher. 자기는 매 주마다 다른 설교자가 하는 데서 자기는 자랐대. At every meeting a different preacher. 항상 이렇게 매 모일 때마다 설교자가 There's 달랐대. no continuity. 그러다 이제 문제는 뭐냐면 지속성이 전혀 없다는 거예요. 이 주제 저 주제 막 나오는. It hurt our church really. 그래서 이 교회를 오히려 어렵게 하는 게 어렵게 한다라고 생각이 듭니다. We have found that if a church is gift-based, they should put their best teacher up on a more consistent basis so you have consistent ministry. 그래서 이제 은사가 더 있는 분한테 더 설교에 그쪽을 맡겨서 지속적으로 그것이 될 수 있도록 해야지, 매주마다 바뀌어가지고 이 사람이 이 주제, 저 사람이 주제하면 사실은 혼동이 오고 교회 성도들을 오히려 성장하지 못하도록 할 수 있다고 생각합니다. If you were to ask someone, why do you come to Littleton Bible Chapel? One of the key answers is the good, systematic Bible teaching on Sunday mornings. 그래서 만약에 주변에 교회 오는 사람 중에서 왜 이 리틀톤 바이블채플 왜 오느냐라고 물으면 어떤 사람들은 지속적으로 이 성경을 지속적으로 계속 잘 가르치는 것이기 때문에 자기는 온다, 이렇게 말하는 사람이 있다는 거예요. And the quality of teaching on Sunday morning is very high, very high. 그래서 주일날 가르치는 설교의 수준이 상당히 높다고 합니다. And that is what has drawn so many people. 그것이 이제 매력이 돼서 많은 사람이 오게 되고. Yeah, if you moved into our city, we're known as the Bible teaching church. 그래서 이 리틀톤이라는 지역이 아주 조그마한 지역인데 여기는 성경을 잘 가르치는 교회로 알려져 있다는 거죠. So if you like good Bible teaching, you will come to this church. 그래서 성경을 잘 알고 배우려고 하면 이 교회 와라. So one of our philosophies is good expository Bible teaching. 그래서 우리가 바라는 것은 아주 건전하고 성경 해석적인 성경 중심의 해석을 하는 설교를 계속해서 하기를 원하고, 유명한 설교자가 더 많은 사람들이 이끌어가는 강단을 이루도록 한다. 그리고 이제 여기 한 가지는 이런 거는 해요. 한 주제 이렇게 야구를 하면서도요, 자기가 안 하더라도 계속 시리즈는 가는 거예요. 네. 그러니까 책 한 권을 선택해서 이 형제님 하면 그 다음에 다른 형제님 하더라도 같은 책을 쭉 가는 거죠. 그리고 연관성. 아까 장로가 아닌 은사 있는 형제가 주일 강단이나 프리칭을 하게 되면 그 선정과 그 배정은 누가 하는지. So suppose there's one brother who are gifted in teaching, though they are not elders. Then how can you help him to come to the pulpit? Yeah. Do you discuss about that, or how you? Yeah, there's a number of ways. So we have a class I'm teaching, and I should say something about this because it would be a good idea. So we meet once a month for about 3 hours. I give them a passage and have them preach on it for 15 to 20 minutes. And then there's maybe 8 of us. We give each other feedback and say, oh, that was good, or you could try this. And that's one simple way. I just stop there. 그 이제 아까 말한 대로 그냥 그분들은 갑자기 나오는 건 아니고, 아까 말한 것처럼 8명 정도의 앞으로 설교에 대한 가능성이 있다고 생각했지. 네. 그 사람한테 본문을 주고 본문을 줘서 한 15분 정도 설교할 수 있도록 그렇게 본문하고 와서 설교하게 하고 또 듣고 평가하고 서로 하면서 이제 그런 과정들을 겪고, 그래서 훈련을 된 사람 중에서 나오는 거죠. The second way may be just hearing how, like if there's men who are leading home groups or Bible studies and people tell us, oh, this is a great teacher. 또 다른 방법 중에 한 가지는 이제 정말 소그룹 모임이라든지 또 가정 모임 이런 데에서 이렇게 그 주변의 성도들이 이분이 잘하고 있다, 누구 잘 가르치는데 이렇게 소문이 들려지면
Another way is our Sunday night series. This is a great way to get new preachers to try out public preaching 그래서 experience. 주일날 저녁에 이제 또 설교할 수 있는 기간에 그 새로운 그 설교자들을 이렇게 발굴할 수 있는 계기가 된다. So this is always the balance. Alex talks about excellence, but we also want to be working on developing others. 그래서 이 두 가지가 이렇게 형제님 말할 때 균형이 필요하다고 싶은데 아주 탁월한 분이 가르치는 것, 또 다른 면에서는 한 사람이 계속 개발할 수 있도록 기회를 주는 것. We also have like seniors ministry that have Bible studies, so we'll send these men out and just get them preaching as many different places as possible. Tell them about the big home here we preach every Sunday. There's a retirement community that has a Sunday morning service, and so we'll send our younger preachers to. 여기에는 이제 그 미국에는 이제 어떤 경우냐면 그 나이 드신 분들 있잖아요. 그 우리 식으로 하면 노인병 같은데. 근데 이 교회를 잘 못 나오는 이분들이 주일날 모이게 되거든요. 이럴 때 이제 가능성 있는 형제를 가서 설교하도록 보내는 거야. 그럼 가서 그 그냥 교파로 초월해서 모이는 사람들 거기서 말씀 전하게 하는 건데 그런 기회를 주고요. 그럼 지금 장로가 아니면서 설교하는 분이 제가 보니까 한 두세 사람이 되더라고요. 근데 그 사람들이 나이는 몇 살이나 돼요? So as we observe the preachers, except you, 2 or 3 other brothers now take turn and sometimes share the word of God, and you may know that their ages or how old are they? Well, from 75 to some are 24 years old. 네, 25부터 75세까지 아주 광량한 나이 차이가. 35, 40. 어떤 사람이 35, 40 나이 드신 분들도 있고. If someone is a gifted teacher, we will hear about it immediately. The ladies will say, the men will say, people will come to us. He is good. I'm getting something. There's fruit to his ministry. We'll hear about it right away. 만약 어떤 사람이 잘 가르치고 그런 은사가 있으면 자매들이 이렇게 금방금방 얘기를 한대요. 누가 설교 잘하고 참 좋다 이런 얘기를 많이 듣는 소문이 난다는 거죠. It won't be a secret long. 이것은 그 비밀 오랫동안 갈 문제가 아니고 금방 나타나. Now we've been talking about Sunday morning preaching, but remember we have youth groups at Sunday school. There's all kinds of opportunities to teach. So we could be putting people in slots all the time, and we watch them and we hear from other people. So Kyle often teaches the college and career. He will go there and they like him. And every week the college and career meet for study. College meets for study. So we need teachers for all these places. We put many teachers to work. 그 이렇게 교사 은사를 가지고 있는 사람 일할 수 있는 연예인이 굉장히 많다고. 그래서 주일학교라고 할 때는 그 어린애뿐만 아니고 어른들을 위한 시간들도 있고 소그룹이라든지 또 뭐 대학교에 가서 가르치는 경우, 이 형제님 같은 경우는 가서 대학생들한테 가서 말씀 전하고 그래서 그런 기회들이 많이 있어서 활용할 수 있죠. So every Wednesday morning we have seniors here for senior Bible study, and they fill that room. And Reed teaches that. So I don't want to give you a wrong picture. All revolves around David. It does not revolve around David. 또 수요일 날 아침에는 이제 나이 드신 분들, 연장자 노인들 그룹 들어오면 그때는 이 형제님의 말씀을 가르치고. 그 장로 사역 중에 이제 미니스트리 보니까 코디네이션, 프리칭 코디네이션. 그게 있더라고요. 코디네이터. 그게 뭔 걸 얘기하는지. 코디네이터는 이제 그걸 주관하는 사람이에요. 누가 설교하고 누가 뭐 하고. 아니 배정을. 네, 배정을 진행하는 사람이 코디네이터라고. 그걸 얘기하는 거 말이죠. 누가 코디네이터인지. Coordinator. He is asking about what's the 그 있죠. job of the coordinator. Which coordinator? 어디서 봤어요? 코디네이터. Preaching? Preaching coordinator. 홈페이지에 So in your homepage, you could say the some coordinator. 근데 코디네이터가 어떤 코디네이터? Maybe pastoral coordinator. That's me. 패스토럴 코디네이션. Yeah. 오케이. So that's my job, primarily to just watch various managing volunteers. I also serve as a liaison with the deacons. 그러니까 이제 그 목양의 코디네이터라고 하면 이제
어느 분야에서 뭐 신방이 필요한지 또 어떤 사람이 뭐 필요한 건지 누군 어디를 가고 누군 했으면 좋겠다 요거를 이제 감당하는 거죠. So maybe we get a phone call, we get an email, somebody has a surgery at the hospital, we go visit, somebody needs a meal. I try to help with that, as does Kyle as the administrator. 그래서 이제 카일 형제님도 하는 것처럼 자기도 이제 누가 신방을 하거나 누가 이런 거 있으면 이제 누구를 같이 도와줬으면 좋겠다 이렇게 이제. So this is coordinator of pastoral care. 특별히 이거는 이제 목양적인 관점에서 이제 하는 거죠. 이 자리에서 말하기는 좀 어색한 얘기인데 이제 제가 이제 코리아 한국에서 이제 뭐라고 그래 멘토 또 이제 샘플 회븐채플 진 깁슨 맥도날드 그 홈페이지를 수시로 들어가서 자주 봤거든요. 그리고 그 진 깁슨 할아버지가 이제 살아있을 때 한국에 자주 오면 강의 많이 들었고 맥도날드 교회 소그룹 교재로 윌리엄 맥도날드 텍스트 또 진 깁슨의 4단계 4스텝 그런 걸 다 썼어요. 그 이제 복귀 쪽에 형제님의 그 성경이만 장로지 아까 뭐 접대에 대한 명령, 장로 실행, 뭐 여태 사랑으로 인도하기, 뭐 사랑하지 않으면 죽는다, 여러 가지 이제 책을 우리가 형제님 책을 또 참고를 했어요. 근데 회분도 굉장히 훌륭한 그런 리더십을 구축을 했었거든. 근데 진 깁슨 할아버지가 안 계시니까 어려워졌다는 거예요. 장로들 간에. 그래서 교회가 어려워졌다. 그거 아시는가? 살짝. Well, actually, as you understand, Jim Gibson, he was Fairhaven, Yes. and then after he passed away, after passing away, then the Fairhaven Church had a little bit problem of the leadership, and because of that, the church members have just declined, and this kind of problems. So 그래서 질문 선보였죠. 교회가 이렇게 돼서 그 장로들 간에 이제 진 깁슨 할아버지가 있을 때에는 그런 부분을 뒤에서 이렇게 그 조정도 하고 코칭도 했는데 그때는 이게 장로직이 잘 이렇게 운영이 됐어요. 근데 이제 형제님이 소천하고 나니까 공백이 생겼어. 그러니까 남은 자 그 아까 1세대, 2세대, 3세대 얘기는 지금 3세대라는 거 아니에요. 근데 3세대에 차질이 온 거야. 그 장로들끼리 어떤 우열 다툼이 됐다든가 거기에서 어떤 라이벌의식이 생기면서 그 회분 모임에 리더십에 이제 균열이 오니까 결국엔 교회에 어려움이 됐다. 그거 아십니까? So anyway, do you know the story of the Fairhaven and now Oh, yes. what's going on now? Do I know what's going on? Yes, but that would be a long story to deal with. Is your question really, after Gene Gibson died, things sort of went way down because he was the driver? Yes, but I would have to say in honesty, we have a number of powerful drivers in our church, not one. You will not meet them because they're not here, they're gone this week. But you have very strong people in this church that can provide leadership. We have a good base of leadership, not strictly one man. So when I stepped down 6 years ago and did a lot of traveling, the church grew more. I don't know what that says, but. 그러니까 이제 어떻게 형님은 이제 생각하냐면 전반적으로 이제 깁슨 형님이 한 분의 영향력이 더 이제 굉장히 컸기 때문에 그렇다라고 생각이 좀 들고요. 그래서 그 영향력 있는 그 형님이 이제 돌아가시고 나니까 좀 더 그런 게 아닌가 그런 생각이 드는데 이 형제는 여기는 한 사람만이 그런 게 아니라 여기는 몇몇 형제들이 더 영향력이 좀 강한 형제들이 있고 그래서 자기가 6개월 정도 했을 때 물론 6년 전에 물러났지만 오히려 자기가 물러나고 나서 교회가 더 성장하는 것 같다. 모르죠. 근데 살아계셨습니다.
They got it. I think I can say, this is God's way. 그래서 형님이 엄마를 역으로 통역을 해줘야지. 그 얘기는 참 못하겠고. I want to say this is God's way that Alex is talking about. And these elders that he described, there's 5 of them. I call them the ancient ones. Because the ancient ones. and we revere them, we love them, bow down to them, because they were very intentional about stepping out of the way and raising up new young men to lead. So it's not just one man and I run the show, but let's share this. This is God's way. 형님이 이제 알렉스 형님 그걸 잘했다고 이제 형님 이렇게 칭찬하는데 혼자 한 사람 중심으로 해서 너무 강한 리더십이라기보다는 자기 이렇게 물러나면서 형제들을 세워주고 서로가 이렇게 존중하며 나갈 수 있도록 하는 그런 면에서 그런 면에서 이제 좀 잘하고 잘했다는 생각입니다. Some of you others, you have some questions you'd 다른 like to ask. 분들 좀 질문. 형님은 자꾸 질문. Some of you sisters have a question. How about their wives? Ask questions about their wives. 자매사요. 장로 형제님들이 보니까 젊으세요. 젊으신데 그런 20대 아까 25부터 이렇게 설교자 그러세요. 설교자나 장로 형제님들이 젊은 위치인데 그렇게 하면 좀 안 불안하신지 괜찮으신지 영적으로 조금 뭐라고 얘기를 해요. 그러니까 아까 설교할 수 있는 사람은 25 지금 저희 형제님들도 지금 몇 살 정도 되세요? 젊어인데. 젊어 Anyway, she think that you look young, so we hope that yes, Me too. we heard that so asking about age is not it's kind of some kind of unpolite way, right? For the Americans, Give your should age. not. But in Korean culture, we sometimes it's very naturally how old are you? We may ask, but for the Americans, might For be, me, it's okay. 62. I'll so be testing, 63. you are young. So actually, please, how old are you? You can answer. I'm 70. I look a lot. I'm 35. 35. 십몇 년 전에 45. 45. 십몇 년 전에 두 분이 지금 세워지셨다고 그랬잖아요. And then you became elders about 12 years ago? 13, 13 years. yeah. So at the time you were, how old were you then? 45, 30, 30? 37. 37? You know, how about Yeah, you? I was 32. full time 10 years ago, so I think it would have been. I was 28. But I'll tell you something interesting. The second generation of elders, myself, we were all in our 20s when we were elders. We were all in our 20s. Doyle, myself, 20. in our 20s. Not now. When they were When we elders. first became elders, we were in our 20s. Yeah, you're not fooling anybody. 그러니까 그때 당시 이 형님도 2세대인데 그때 당시 자기가 20대에 장로가 됐다고. A problem worldwide. It's a big problem. Older men who will not get out of the way and they keep the younger next generation down. This is a huge problem. 네, 이제 형님이 뭐라고 그러냐면 이제 일반적으로 전 세계적인 문제라고 생각하는데 나이 든 장로들이 결국 젊은 사람이 장로 되도록 격려하지 않고 있다. 그래서 젊은 장로가 못 나온다고 생각합니다. This is a big problem. It's hurting the church. 교회를 어렵게 하는 거라고 생각하는데. Let me tell you a story. In Korea, 네? I was in a large Korean assembly. In Korea. Yes. Go ahead. 2 elders 예, 그 제가 모임을 가보니까 한국이 큰 in their 교회인데, 70s. 예. I know what you're talking about. In their 70s. 한 모임 큰 모임을 갔는데 그 모임에 장로가 2명 있었는데 70대였다고. And one of the elders said, I am tired. 그래 그 중에서 장로가 말하기 내가 좀 지쳤다라고 말하는. So I felt they don't have to invite me back. I said, this is wrong.
그래서 제가 그때 당시에 잘못했다고 얘기했고 You have many good men in this assembly, 이 모임에 참 좋다라고 and you are holding them down. 그들이 나가지 못하도록 지금 묶고 있는 게 아니냐. What are you going to do? Wait till you die? 죽을 때까지 기다리시는 겁니까? I said, this is wrong. 잘못된 것이다. And I said, you must develop aggressively develop your next men. Get them on the eldership. Train them. Be with them. Thank you for the advice, but because of you, about 2 years ago, they now raised a young man, five men, Oh, wow. Yes. 5 elders now. So thanks for you. But this is all over the world. It's in Europe, South America. We did not want to do that here. 어쨌든 뭐 다 얘기를 했는데 그게 이제 사실은 그 박준 형님이 있는 그 교회 얘기하는 건데 그 이 형님 어쨌든 충고해줘서 2년 전에 지금 장로 5명 세웠어요. 젊은. Yeah. And this work, you need energy. 어쨌든 젊은 사람을 이렇게 세워야 다시 힘을 얻을 수 있다. And men that get to my age normally don't want to do a lot. They're tired. 나이가 들고 그러면 이제 너무 나이가 들고 그러면 이제 어쨌든 이렇게 좀 위축되거나 또 이렇게 적극적이 되지 않을 수 있기 때문에 젊은 사람이 So, 필요해요. I'm very concerned about this issue worldwide. So even though Alex has retired, we can still go to him for wisdom, and we can say, Alex, what would you do? What Well, we would you talk do?" all the time. Yeah. So this is very valuable for us. 비록 형제님 6년 전에 은퇴했지만 지금도 어떤 문제가 있거나 어려움이 있으면 언제든지 형제님하고 같이 얘기를 하면서 도움을 청하고 지혜를 구하고 있다. 그래서 굉장히 가치 있다고 생각합니다. Yes, we talk all the time on the phone. 전화로도 항상 얘기를 하고. So we have a very big problem on the mission field now. It's a very big problem. 지금 이제 선교 사역에 있어서 큰 어려움들을 가지고 있는데. So I will not make that decision. They will make that decision. But we've discussed it together. But it's up to them. 네. 지금 그래 큰 어려움이 있어서 지금 같이 얘기를 했는데 결국은 결정은 현직 장로들이 해야 된다고 생각합니다. 너무 어린 장로로서 이렇게 하는 거에 대해서 자기가 있잖아요. 혹시 그런 부분이 그러니까 이제 그 어쨌든 존경을 가르치는 쪽이나 여러 가지 존경을 받기 때문에 어린 나이라도 생각하죠. 네. 자기 없는 사람은 못 생각해요. 이의가 없어요. 다른 분들이 젊었어도 존경 받았기 때문에 리더십이 드러나요. 리더십이 있고 가르치는 저희 사람이 그 장로 형제님으로 세울 때요 자매들의 어떤 그런 것들 안 하게 돼요. So when you thinking about raising elders, you also concerned about the potential brother's wife as well. For ministry or To appointing elders. Yeah. How do you evaluate that brother's wife? yeah. Well, you go to the home, you ask them. Yeah. Interview her and see if she agrees with it. And if there were problems, we would hear about those problems in the church. So usually we already know that there's not a lot of problems. 이제 어쨌든 그것도 평가한다고요. 장로감이 되려고 하는 자매에 대해서 평가하고 또 교회에서 들려지는 말들이라든지 이런 거 또 그 집에 찾아가서 그 자매와 더불어서 같이 인터뷰를 한대요. 인터뷰하면서 이제 남편이 섬기는 거에 관해서 어떻게 생각하고 있고 또 어떤 문제가 있는지 없는지 이런 것도 그렇고 같이 교제를 하는 시간을 갖는 거예요. 그래서 평가를 해서 정 간증이나 여러 가지 면에서 문제가 되고 그렇게 되면 이제 세울 수가 없는 거기 때문에 평가한다. 집사분들이 지금 몇 분이고 So now he's asking about the deacons. How many deacons do you have? Did you want to say something before that? I think we got it. Oh, We got 8. 8, I think 5 and 3. I think is what it is. and then we have 8 currently. Or 지금 8명의 집사가 있는데 We have 4 5. and 4. 5 year. I think maybe 4 and 4. Yeah. But then we have 2 maybe coming on and 1 maybe coming on. 그래서 4명이 서로 이렇게 이쪽으로 있는데 저쪽에서 2명이 다시 집사가 될 것 같고 여기도 2명 정도 더 집사를 이제 세워질 것 같아요. 6 집사와 장로 간에는 계속적인 어떤 형제님이
장로 형제님이 집사하고 계속 이런 So now you have the two different groups, such as elders and deacons. Then how do you have a relationship with each other? Do you have regular meetings, or how do you? Not regular meetings together, but one of my roles is to be a liaison between the deacons and the elders. So I go to both meetings. And then Datura also has a liaison, Bill, who Yes. does that. And each site has a liaison. What is a liaison? Liaison is like the Someone meet between. between, the go between. So he is the elder and he'll go to the deacons meeting. Deacons will come to the elders. I see. 그래서 이제 그 형님이 장로지만 집사 모임할 때 형님이 참석한대요. 같이 교제하고 또 그쪽에 있는 집사님도 가끔 장로 모임에도 참석하게 하고. 그래서 서로 이렇게 좀 서로 그 중간에서 이렇게 뭐랄까요 다리 역할을 하는 거를 중간 역할을 이 형님이 하시네요. 장로와 집사의 네, 중간 역할을 하고 있고. 집사도 장로 회의 때 함께 한다는 얘기죠? 아니 그러니까 따로 하는데 장로가 집사 모임에 참석하는데 모두가 하는 게 아니고 이 중에서 지금 형님이 참석을 해요. 집사 모일 때 참석을 하고 또 가끔 집사 중에서 초청을 해서 장로 모임에도 참석하게 해서 어쨌든 서로 흐름과 분위기를 좀 익히고 이렇게 하는 거 같아요. 집사가 장로가 되는 경우가 있습니다. 저희 교회 같은 경우는 좀 다 이 집사 하다가 장로가 되고 뭐 그런. In this church, nowadays elders, previously they were the deacons, but now they recognized as elders. Is it common things to you? Could be. Could happen. Yeah, it could happen. In my case, that was how it happened. Oh. First I was a deacon, then I became an elder. Because I think people saw maybe I was a mix. Maybe some gifts of an elder and teaching, but not preaching. And maybe some gifts with a shepherd's heart for pastoral care. But that's not always the path. It could be, but not always. 항상 그렇진 않지만 겹쳐질 때도 있다고. 이 형님 같은 경우는 원래는 집사였대요. 원래 집사였다가 계속 섬기다가 나중에 그래서 성들한테 관심을 갖고 이렇게 돌보고 하는 일을 갖고 그렇게 하다가 나중에는 이제 또 자기는 설교는 잘 안 하지만 가르치거나 이런 것들 뭐 이렇게 나이 드신 분을 가르친다든지 전체 대상으로 설교하는 거는 좀 잘 많이 안 하시지만 또 나름대로 그 부서에서 가르치는 것들을 감당하면서 자기 같은 경우도 그렇게 집사였다 장로일 경우 근데 모두가 다 그런 건 아니고 겹쳐질 수도 있고 아닐 수도 있고. 전심 사역자신지. So is there anyone who is a full-time worker now? Yeah, we actually would both be. I'm And then half-time. Half-time. Half-time here. Full-time. Full-time. Now we should be talking about the job difference. And there are other elders who are not full-time. 다른 장로들은 직업 갖고 있고요. 두 분 전임자이고 이 형님은 반이라고 절반을 하고. Half-time is the first time I heard about that. Yeah, it's Interesting conception. So I am old enough to be a grandpa. I can have some time to be a grandpa, but then also serve as well. 지금 자기는 할아버지가 돼서 어떤 면에서 또 가정도 이렇게 할아버지로서 이렇게 애들 돌보는 것도 있고 또 교회도 하고 둘씩 하고 있고. 이 근처에 다른 그 지역교회에서 천거를 오는 경향이 얼마나 있는지. Do you have are there any brothers sisters who come from the other assembly who belong to the other assembly but now came here as a recommend When new people come, come from other Yeah. assembly? Yeah. You mean just visiting? No, Or I'm can not you just visiting, not visiting, but joining this Oh, yeah. assembly. When they move to come to the city. Oh, yeah. 그런 것도 있대요. In fact, we just had 방문하는 someone from 것도 하고 Fairhaven. 그다음에 다른 데서 뭐 이사로 오거나. Just this week or a month ago, a new brother from Fairhaven is now just moved here and is attending here. 그래서 지난주에도 전에 이렇게 캘리포니아에 있는 그 페어분 그 교회 참석했던 분이 여기 좀 참석하는 경우도 있대요. There's an assembly book that lists all the assemblies in America. I don't know if it's even other places, but a lot of people. So we have yeah.
And then there's websites, other assemblies will list churches, and so, you know, there's kind of a network of that. 그 이분들도 이제 그 모임 주소를 갖고 있고 또 저기 뭐 인터넷 통해서 이제 홈페이지 통해서 이제 알고 그러니까 다른 데 있다가 또 와서 청구돼서 오고. 아까 저 데이빗 형제님이 설교 훈련을 시킨다고 하셨는데 구체적으로 어떻게 설교 훈련을 시키는지 그리고 사역 설교를 하시는데 목회를 병행을 하시는 목양. 이 형님은 아까 얘기하는데 주로 자기는 설교 준비하고 하는 쪽에 더 많은 시간을 할애한대요. 이게 형제님이 설교 사역 쪽으로 은사가 있고 다 밀어주니까 그 면에서 말씀을 연구하고 그런 쪽으로 더 많이 하고 목양하고 신방하는 건 이 형님이 많이 담당하시고. 그리고 아까 형님이 설명, he asking some questions but I think that you already given an answer, so I will explain. Yeah, that's fine. 그 아까 형님 말한 것처럼 뭐 그 한 8명 정도 성경 훈련 시키는 것에 있어서 미리 주제를 주고 똑같은 질문에도 또 답변하니까 내 미리 설명드리는. 구체적으로 저희 네, 그러니까 주제를 주고 그 설교를 준비하고 15분 정도 설계하게 하고 서로 평가하고 그걸 규칙적으로 계속해서 하나만 계속 은사를 잘하고 있는 서로 평가하게 해주고 그 진행을 형제님이 하는 거죠. 계속해서. So you want to how about how you train the potential preachers practically? So once a month or once a month you say, right? Yeah. 한 달에 한 번씩 모여가지고 그렇게 주제 주고 설계하고 평가하고 또 한 달에 한 번씩 계속 그런 식으로. 장로 아내들의 역할과 정기적인 모임이 So she want to know about the role of the elder's wife, and do you have any particular regular meeting of elder's wives? No, I think we try to protect the wives from feeling like they've got to, just because they're an elder's wife, they have to be involved in so many different things. We try to protect our wives in that. My wife, her spiritual gift is teaching the young children, so that's what she does. But other than that, she doesn't have big responsibilities or roles. But she helps at the junior high? Well, not anymore, but No? she did, yeah. So when you say to protect your wives, It's from over busyness. over business, Sometimes because you're the elder's wife. so you should do this one, You should do this, okay. and this, and we say no. We want to protect. understand. 그러니까 이제 그렇게 뭐 장로 아내들만의 규칙적인 모임으로는 갖지 않고 있대요. 자기 자매 같은 경우는 이제 학생들 가르치는 쪽으로 은사가 있기 때문에 그 부분을 가르치는데 장로의 아내이기 때문에 이것도 하고 저것도 하고 저것도 이렇게 너무 많은 일을 많이 해서 지치게 만들거나 그런 것을 자기는 보호하고 싶다고. 그래서 이제 자기가 잘할 수 있는 부분을 계속 하게 하지만 그 외 나머지를 다 이렇게 장로 안 하니까 이것도 하고 저것도 하고 이렇게는 하지 않게 한다고. We always emphasize the wife's first responsibility is the children, the husband, and the home. That's their first responsibility. 네, 계속해서 모임에서 강조하는 것은 자매들의 가장 중요한 우선순위는 자녀들을 잘 양육하는 것이다. 거기에 가장 우선순위를 두니까 그거 하면서 그 외에 이제 자기가 할 수 있는 분야 하지 또 다른 너무 많은 것을 장로 아내가 감당하도록 하지 않겠나. 아까 자매위원회가 주로 역할을 많이 하는 네, 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 거기에 장로 자매들이 많이 빠졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 활동적으로 일할 수 있고 그럴 수 있는 자매들을 세우는 거고 장로 자매만이 하는 게 아닌 거죠. 그러면 굉장히 융통성이 있고요. 아까 말한 융통성을 여기 굉장히 좋게 생각하는 것 같아요. 아까 그 인사에 대해서 말씀을 해주셨잖아요. 네. 저희한테 이렇게 설교를 해주셨는데 그 저희 교회 같은 경우는 한 자매가 여러 가지를 하거든요. 교사도 하고 예를 들면 무슨 파트 막 이렇게 하는데 여기도 그런 은사가 있으면 찬양의 은사가 있으면 찬양의 은사가 힘 부서 여러 부서 Suppose there's one sister who are gifted in choir, given singing. So in the case, in their home church, there are one sisters too busy to do that. In this part, other groups they are leading the singing. So is it also common to you?
I'm not sure we have. Overcommitted, too busy. Someone that's a good singer and there so many people want to Yes. use them. Yeah, so they're he's just too busy. using his gift in many different groups. So 그러니까 그게 좀 문제가 있지 않나 그러면? So, Going to other churches, you mean? no. Yes, Same many church, churches. but too much busy to doing almost the same ministry, singing ministry here and there. 지금 뭔 예를 얘기한 거예요? 은사가 있으면 이 부서에도 하고 그러니까 팀에서도 장로자매들이 하고. 아니고. 아니요, 장로자매가 아닌 그렇지. 은사를 찬양에 위해서. 오해가 있을 수 있지. 아니 그 얘기는 했어요. 찬양 같은 거 할 때 너무 많이 찬양도 하면 하면서 주일학교 반사도 하면서 여러 가지 어디 뭐 전도팀도 하면서 일단 아까 얘기한 것 중에서 너무 많이 그렇게 되는 거는 좀 보호할 필요가 있지 않느냐 이제 이걸 통해서 보호한다는 얘기가 지치지. 근데 그 지치지 않도록 과부하 걸리지 너무 않도록. 과부 걸리니까. So we think that you already give an answer. Okay. Yeah, so you should protect to certain brothers sisters who maybe falling down because of the heavy work. And we try to protect them too. Uh, And every year, do you still do the evaluation? This might be Job important. description. Every elder has a job description. Mhm. What they focus in, where their ministry, the time, and it's evaluated each year. And sometimes we have to pull elders back. You're doing too much. Mhm. We even had to, with Doyle Roth, make him take 6 months off. His health was being affected. Mhm. So the elders are a self-evaluating group, Mhm. and they sometimes say, you're doing too much. 심지어 이제 장로들 형님 보니까 장로들도 좀 너무 일이 많이 해서 과부에 걸리지 않도록 좀 보호하려고 하는데 그래서 매년마다 이제 이분들이 하는 것 중에 한 가지는 이제 이 서양 사람들은 그걸 참 잘하는 것 같아요. 뭐냐면 이 장로라고 할 때 자기가 하는 일이 어떤 건가 하는 것에 대해서 정확하게 규명을 하는 거예요. 그러니까 모두가 다 하는 게 아니라 나는 이런 거 이렇게 한다 그러면 자기가 무슨 일을 하는가에 대해서 그 일에 대해서 자세히 하고 그거에 대해서 너무 많다라고 생각하면 좀 빼거나 좀 물러나거나 다른 사람 하게 해서 너무 지치지 않고 그중에 어떤 형제님 같은 경우는 좀 짐이 많고 건강상 문제가 있어서 또 한 6개월 정도 쉬기도 하고 그런다고 그래서 이건 보호하는 것은 어떤 성도뿐만 아니라 장로들도 마찬가지다. 그러면 형제님, 장로 형제님들이 여기에서 분담 사역, 그러니까 분담 그렇죠. 사역, 주일학교, 청년부, 뭐 학생부 이렇게 분담 사역을 다 감독으로 들어가셔서 지금 있는 거죠. 전체적으로 다 이렇게 감독으로 들어가는 것 같진 않아요. 네. 그러니까 아까 이 형제님 같은 경우는 대비 형제님들은 자매 사역 관여하고 있는데 이제 지금 행정 담당하는 형제님이 있으니까 이 형제님이 전반적으로 또 어떻게 진행되는가를 주일학교부터 행정적으로 진행되는 걸 보니까 모든 장로들이 각자 다 책임지고 있는 것 같진 않아요. 그러면 그렇게 책임지지 않고 혹시 들어간 사역이 있다면 그 속에서 장로 자매님들의 그 동역이라고 해야 되나요? 그것을 100% 해야 된다라고 생각을 하고 계시는지 같이 장로 형제님이 맡은 예를 들어 학생부 사역이라고 한다면 같이 자매가 동역을 해야 된다라고 생각을 하고 계십니다. 그러니까 이분들은 그렇게 생각하지 않아요. 그렇죠. 아까 말한 것처럼 각자의 아까 이 형제님이 아까 자기는 장로지만 행정적인 것을 하고 그러지만 자매에게 아이들 가르치면 그것만 하도록 그러니까 그 자매 가르치는 은사를 최대한 잘 활용할 수 있는 것만 하게 하지 남편이 한다고 해서 똑같이 자기도 참여해서 그런 건 아닌 것 같아요. 어쨌든 분명한 거는 이제 그걸 믿는 거죠. 장로로 주님 부여서 사용하는 것은 형제가 그런 은사를 갖고 있는 거지 자매가 그 은사를 가진 건 아니니까 그 형제가 장로로서 존경받고 그렇게 하는 거기 때문에 또 그것을 이제 자매가 완전히 문제가 되거나 그럼 할 수 없는 거지만 기본적으로 장로는 자기 역할로 주어진 거니까 아내가 같이 똑같이 형제한테 따라서 하고 있는 건 아닌 것 같아요. 자기가 맡아서 할 수 있는 분야. 교회에서 중요한 그 문제 있을 때 한국에서 뭐 형제회, 형제 모임, 뭐 침례교 같은 경우에는 이제 회중전티잖아요. 그렇게 하는데 혹시 그것은 어떻게 결정을 하고 혹시 또 형제회가 있는지. Normally in Korea, the brethren church have a kind of brothers meeting. Have you heard about that? Brothers Oh, yes. meeting, whole brothers meeting once a month. Yes.
every other month they have. So do you have that kind of meetings here? Men only? Men only? No, what they're talking about, we do not have here. Oh, okay. Yeah. All All the brethren assemblies. came together Oh. and have talk about it and discuss about it, something like that. No. You don't have? No. 여기는 없대요. But I can address that later, because I know what you're talking about. That used to be a tradition in all the American assemblies, but it's gone now. Before they raise the elders, they must be run by the brethren meeting, something like that. Yes, 그렇죠? I'll explain that, yes, because I've traced the history of that. 그러니까 이 형님이 이제 얘기하는 건데 We'll do that later. 예, 나중에 좀 설명하겠다고 그러는데 역사적으로 보면 그게 이제 소위 장로들을 세우기 전에 이 모임의 역사 가운데서 장로들에 의해서 운영이 되기 전에 이 가졌던 형제 교회의 문제는 형제 교회 역사 가운데 나타나는 건데 지금은 이제 여기는 사라진 건데 그때 나 형제 교회에서 결정해서 모든 걸 다 한 거잖아요. 그래서 교회가 상당히 혼란이 있었고. Let me use our time here profitably to try to paint a little bit better picture here. In our church, there's a lot of suffering, cancer, deaths, marital conflicts, a lot of marital conflicts, all kinds of things. These men, with others, are constantly handling difficult situations. The death of a 40-year-old girl, the possible death of another mommy, several divorces where the families are being torn apart. You need to understand that this pain, this suffering, these men are constantly dealing with. Counseling, calling, getting people there. It's such a normal part of their day, they're not even making it a special assignment. So there's heavy burdens, people burdens that they're bearing. So I think they need to get a full picture. 어쨌든 모임의 장로 이 형제님들은 지금 뭐 미국 이 교회들이 그 직면한 문제인데 뭐 성도들이 젊은 사람이 죽거나 또 가정 가운데 뭐 이혼 문제 같은 거 있고 또 결혼에 있어서 문제점들 우리 한국보다 더 심각해요. 미국 사회는 그런 면들이 그런 것들을 이제 장로들이 계속해서 만나서 교제하면서 문제들을 계속 도와주고 풀어주고 하는 거를 계속 감당하는데 굉장히 스트레스 받는 그런 사역이고 장로 사역이 그런 힘든 거를 감당하는 형제들이. Yes, we have some very difficult marital situations that you don't even know what to do, and they have to try to answer and help and comfort. 네, 그래서 그런 굉장히 복잡하고 어렵고 그런 심각한 그런 문제들이 많이 있어서 그런 거에 대한 답변을 주고 또 풀어주고 또 해결해주고 그런 책임들을 맡고 있는 굉장히 좀 힘든 일을 하고 있는 거라고. 그럼 풀타임은 어떤 얘기시죠? 그러니까 맞다 했잖아. 두 분? 화장실 가셨어요. 화장실. 두 형제님, 그러니까 두 형제님이 전임하고 있고, 이 형제님은 연세. 그 앤더슨, 라스 앤더슨, 라 앤더슨. Lars, brother. 브라더? Yeah. 친형제가 아니구나. 네? 또 Yeah, Lars and David are brothers. Two brothers. 앤더슨, 라 앤더슨이 또 있어요. Same family. 아, Lars is over here with me. 저쪽에 저쪽에. And his brother is an excellent preacher. People love to hear him. Yes, excellent. 형제도 설교 잘하는데. I don't want to say that. 양쪽으로 이번에 갈라놨다고. 형님 여기 있고 그 동생은 저쪽 옥차드 사이트에 있다고. 근데 설교 잘하는. Inquan has studied the website. You looked at the website. Yes. Yeah. The study room. Yeah. That's much. I can tell. 야 그리고 이구나. 홈페이지가 너무 관리가 잘 되고 있는데 그 홈페이지 관리를 누가 하고 있나요? So you could watch your website is running around. Who is in charge of that website? You? Kind of, yeah. Well, we just tell them that you just redid the whole website. Subcontract. Yeah. We had somebody redo our website just recently. So I put a familiar with your faces. Yeah. See, Yeah, watch you can see. 이거 봐서 얼굴이 친숙하다. This is how people find churches today.
through the website. And it's a great tool because before people come, they can hear your sermons, they can see your doctrine, and they can make a more intelligent choice than just visiting without no knowledge. So it's a great tool. 지금은 뭐 그런 웹사이트를 통해서 설교도 들어보고 또 그래서 그 다음에 좀 더 지혜롭게 결정들을 하기 때문에 그 웹사이트를 통해서 많은 사람들이 교회 오게 되는 경우가 많습니다. 교회 학교요. 네? 교회 학교. 초등부, 중등부, 고등부, 청년부. 주일학교. 커리큘럼. 네. 교회 학교는 다 어차피 주일학교 따로 학교 물어보지 커리큘럼 따로 있으니까. 또 아마 썬데이 주일날 우리가 주일날 또 있어서 그때 아마 또 있어. 오늘은 장로들에 집중해서만 얘기하고 또 부서 또 있어요 그때. 그 장로 선생님 신학을 하시는 분이 계신지. 네, 그것은 어떻게? So you elders, you guys, you have chance to study the theological seminary or something like that, or do you have any theological background? Actually, we both went. For me, an MA Biblical Studies. 이 형님은 엠마오 바이블 칼리지 그 통신강좌. This was for me after, as maybe 49, 50 years old. So job change, career change. As an old guy, I went. Dave was in seminary at the same time. So. 그래서 이 형님은 이제 자기가 나이 들고 올해 나이가 들고 그러면서 이제 좀 그 엠마오 통신관자 이런 것. So you correspondence course or you attended the Emmaus Bible College? I did Denver Seminary. Denver. And before, my wife and I were both teachers. School teachers. School teachers. School teachers. 학교에서 가르치는 교사였고 그 전에 이렇게 그 했었는데. 그러면 앤더슨이나 카일은 안 다닌 거예요? 신학? No. I was at Denver Seminary Denver too. Seminary. Yeah. But honestly, I learned more training under Alex being in the church. And I see you have a Shepherd's Conference shirt. Is that right? That has been great training for me too. 그러니까 자기가 신학교에서 공부를 했지만 더 많이 배운 거는 이제 알렉스 형님을 통해서 배운 게 더 많다고 생각하고 또 이제 그 셰퍼드 그 수양이 그런 데서 통해서 배우고. So how about you? I got a computer science degree. 형님은 이제 컴퓨터 공학을 공부해서. So. When a person is an elder or a teacher, we do not consider degrees. 그러니까 장로라든지 이런 거를 세우는데 어떤 학위를 받았는가 이것은 우리가 고려하진 않는다. We only consider gift. Can we sense the blessing of that gift, fruit, people are growing? That's what we want. There's people with high degrees, we'd never hire them, they're boring. 뭐 보면 이제 굉장히 뭐 신학적으로도 이렇게 학위가 좋은 사람들이 있지만 그렇다고 해서 그 사람을 우리가 교회에 이렇게 장로를 세우거나 그러지 않는다. 그러니까 중요한 거는 이분들한테 은사가 뭐냐, 그 은사를 활용해서 교회 성도들이 얼마큼 유익을 얻느냐, 그거가 중요하다고 여긴다. 교회 리더들을 양육하기 위해서 성경을 체계적으로 가르치는 그런 것이 있는지 교회에서 리더를 키우기 위해서 차세대 리더들을 양육하기 위해서 이제 이 형제님도 그렇게 신학을 하지 않지만 성경을 점통하고 성경을 배울 수 있는 체계적으로 Do you have 양육할 수 any 있는 particular program for the potential leaders? We have our Do you have any particular? we have our entire website to training leaders. You're talking about the process, the elder process. Oh yeah, that would be too long to The elder explain. workbook and the Yes, I ought to do that later because that will take a long time and our time is running out. 그 답변은 굉장히 길게 되면 나중에 하겠다. Bring that up later because it will take a long time. 시간이 좀 많이 걸리니까 다음에 그 얘기를 하죠. But we're always looking for new elders, always. 항상 그 새로운 다음에 차기 장로들을 찾고 있다. We're out all the time looking all the time. And we find them, we leap on them. 추가다 잡으면 얼른 잡는다. 약간처럼. That's the difference. Many churches are not looking. 많은 교회들이 이렇게 새로운 잠대적인 장로를 찾지 않는다. And they don't have an aggressive stance towards the gift that God brings to the church.
그래서 그로 인해서 교회에 복을 가져오는 것들을 주지 못하고 있다. I was in this church months when Herb Banks said to me, "We're looking for people like you. We're looking for people like you. There'll be a place here He for was you." only here for a few months before they Former elder. got him. The former elder was trying to give me a vision for the church here. 자기가 이렇게 장로 되기 전에 이전의 장로들도 계속해서 이렇게 형제 같은 사람을 찾았다라고 말하고 계속 그렇게 격려해주고 리틀톤 그런 전통이 아름다운. 그러니까 먼저 지난번에 있지만 먼저 1세기 particular concern for the retired elders Financially. financial support. Yeah. Well, we can. There's a little bit. You have kind of some project for the Oh, that's his missionary work, not a retired elder. What about on your apply to the mission Well, yeah, missionaries? the elders are never, the elders are volunteer only. We don't pay our elders. What about the paid staff? That's different. Yeah. It's a different job description. But elders who are full-time workers then have to be paid, right? Right. But after that, retired, just gone? Right. Is there a retirement for full-time? Not yet. Maybe we better See, do that. the difference, That on the agenda. in my mind, and maybe Alex can talk to this, is the eldership position is volunteer. That my job is the administration, Dave's job is the preaching. There's a separate elder job description that's totally volunteer. So when the elder retires, there's no pay, there's no retirement, there's nothing monetary associated with the eldership position. Does that make sense? But how about for the paid worker? Well, I said I have an administration job description, which is totally different from the elder's job description. Is that too complicated? Alex? Well, you wear two hats. Yeah. You're an elder, but you're also an employee. He's asking, the question is, do elders get retirement monies? Well, not in the past, but we're working towards that now. Oh, we are. Yes. Only those that, not for the elder role. we're getting the retirement. Well, that's for our job. Yeah. 그 전에까지는 그 선교사일 경우는 선교사 은퇴 들어오는 것에 대해서 의식이 있었는데 장로가 이렇게 은퇴한 거에 대한 그런 면은 좀 없었던 것 같아요. 그러니까 저 형제님 생각은 장로라는 직분 자체가 자원함으로 하는 거기 때문에 장로가 그래서 나중에 물러났다고 해서 이제 그렇게 없었던 것 같다라고 이제 말을 하는데 지금 형제는 앞으로 이제 그걸 생각하고 있다. 뭐 그런. 장로님들이 은퇴했다 그랬잖아요. 그분들의 예금은 어떻게 해서? 그분들은 이제 직장들이 다 있으셨어요. 직장 갖고 있는 분들은 이제 문제가 없는데 So normally those who are retired elders who has their secular job, Yes. whatever, it's no problem after retirement. They can get, well paid from the Right. government or Yes. company. But the full-time workers, though they are both full-time workers and elders, Right. they have to retirement. So Yeah, in the case, The church does give us some money for retirements. Now, but it did not when I Yeah. was. Yeah, so I didn't get any retirement. So, but, no, it's okay, God provided for me. But we are doing that now, something is being put aside for them, yes. 그러니까 전에는 이 형제님 전에 자기 같은 경우는 없었대요. 전에. Some of that was our brethren tradition, which was, you just trust the Lord, don't worry about it. Trust the Lord. Yeah, so. But I did trust the Lord and He's provided, so. But I do, I go out and preach, I get money from some of my books. They do give me money for, I'm actually the missions director, take care of the missions and they've been giving me some money, so. 그래서 이제 뭐 자기 같은 경우는 이제 그렇게 그런 것이 없어서 그렇지만 뭐 이거 다니면서 말씀 전하고 또 뭐 이것저것 하다 보니까 주님이 또 공급해 주시고 그래서 상관은 없다고 생각하는데 그래서 다음 번에는 이제 그런 것들을 생각해서 그런 걸 가져야 되지 않냐 이렇게 생각을 합니다. And at my age, I get Social Security from the government. 또 형제님 같은 나이 되고 그러면 정부에서 이제 그 노령연금이 나오니까 생활할 수. 교회 그 전도 사역을 한국 같은 경우는 그 복음 집회라든지 전도 캠프 같은 거 하는데 여기는 그 전도 사역을 어떻게 하고 또 이제 1년에 침례받는 몇 분 정도 되시고 잘 적응하고 열매를 맺는지
So do you have any typical the evangelical meeting? Do you have the kind of meeting? Evangelical meeting? Evangelical? Yeah. Evangelistic? Evangelistic meeting. Every Sunday, Every Sunday, Dave's a great gospeler. You get the gospel Sunday morning from him. Nothing special. No, Easter, Christmas, we Yeah. try to do a special emphasis. Well, sometimes in Korea we have 2 or 3 days evangelical meeting. Yeah. So we invite some main I see. speaker and have some kind of special. No, we don't. That doesn't work as well here because people don't want to visit churches. But we do have a very aggressive evangelistic committee. We have a missions committee. And it seems in our country, so much more works on a personal basis with people. 그러니까 미국 사회에서는 지금 여기서는 그런 식으로 우리처럼 갖는 그런 전도 집회 정식은 안 갖고요. 그렇게 한다고 사람들이 잘 나오지도 않고. 그러니까 일차적으로 이제 어떤 개인적인 접방도 하고, 그 다음에 단회적으로 지금 여기는 주일 저녁에 계속해서 복음 집회를 하는 거예요. 계속 주일 저녁에 계속해서 그러면서 이제 새로 가능성 있는 형제들도 설계해 보게 하는데. 주일 오전에 모이는 거 말고 주일 저녁 때는 계속 주로 복음 집회 쪽으로 그래서 여기 대회 형제가 많이 복음 전하는 것도 한다고. I agree with everything brother said. 새로운 매주 새로운 그런 분들이 오시는 거예요. 그러니까 이제 관심 있는 사람들 오는 거죠. So he was asking about those who are baptized, the people baptized. Approximately how many people get baptized? You know, approximately. A dozen a year, maybe? 한 10여 명 정도? 12명? 1년에? 예. 잘 적응하고. And they after getting baptized, do they get involved this ministry or the fellowship strongly? So sometimes they wave, sometimes back and forth, but normally they are stably, get involved this assembly. Those who are baptized, I mean, young Christian. Their involvement in the church based on their baptism, is that? After baptism, It'll they be the are. same before baptism. Well, no, I think what he's asking is, do they stay around? Are they stable Christians afterwards? stable The Christians. vast majority, yes. But they don't just disappear. Yeah, Some sometimes people that after happens. baptism just disappear. I know. Sometimes Very that few. happens, Not yeah. few. I think you ought to tell how we have testimonies at baptism and how powerful it is. How we have them give their testimony is very moving. Yeah, so we meet with them, have a class, and just explain what Christian baptism is, and try to best discern, do they have saving faith, are they born again? And then we'll have them write out their testimony and then share it on a Sunday morning. So they'll share their testimony, and very very, very powerful, and then we'll baptize them. 이거 뭐그 침례 전에 이제 계속 침례가 무엇인가 의미를 계속 가르쳐주고 그런 다음에 성도들 앞에서 이제 간증하고 그러는데 굉장히 간증이 좋고 그래서 굉장히 힘이 있고 그렇게 해서 침례를 받고 나면 대다수는 모임에 잘 정착 안 돼요. 그냥 침례 받고 사라지는 경우는 굉장히 드물고 한 1년에 한 뭐 12명 정도 내외 그렇게 되는데 그렇게 된 사람들은 굉장히 강력하게 붙어 있다. And often at baptisms they'll bring unsaved family. It's a great evangelistic 또 time. 때로는 그 침례식 자체가 이제 좋은 그런 전도 계기가 돼서 또 다른 사람을 인도하는 그런 계기도 된다. 간증이 있기 때문에. Say, I wanted to say something. I have to get going because my wife is Oh, ill. okay. But I just want to say I'm so thankful that you're here. And it's been a 아내 때문에 지금 가야 되기 때문에. 우리도 같이. 네. We also, I think. Oh, okay. It's All time right. to. Thank you very much. Oh, it's okay. Yeah, no, thank you. We're so glad you're here. And, welcome. Listen, these people have come all the way from Korea, didn't get to the room till 1:30 in the morning, Wow. and they've been awake all day. Oh, you must be Americans sleeping. would never do this. No, the Americans would say, I must sleep all day now. You're strong. We still somehow we feel sleepy because you share something that you made up Yeah. awake. Well, we hope you enjoy your time here. Sure. If you two could help me just 1 second, I just got a call. They want us to strip these tables for the